Welcome, distinguished viewers. September 7, 2010 marks the 4th year anniversary of Supreme Master Television. For 4 consecutive years, with your delightful and loyal company, we have had the privilege of bringing you constructive news from various regions of the globe. At this urgent time for our planetary home, humanity is being urged to end the unfortunate conflicts we've created with one another, Mother Nature, our animal co-inhabitants. Nations everywhere are answering the call for peace and understanding, as reported by our international correspondents. On this joyful occasion, please join us for this presentation of event highlights in Supreme Master Television's Constructive News for an Elevated Planet. In South America, leaders worked together toward harmony and mending ties, notably between Colombia and Venezuela. Reaching across the Atlantic, the Mercosur regional bloc, including Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, signed an agreement with the European Union on sustainable development. In addition, Bolivia hosted the People's World Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, in which 35,000 people from around the globe participated to discuss how global warming can be kept to within a 1-degree rise. Antes había lluvia en su cabalidad, ahora prácticamente ha cambiado, hay granizada, hay viento, hay sequía, hay mucha calor. Porque la ganadería es la explotación ganadera depreda bosques, depreda la tierra y bueno, hay una corriente muy fuerte que está en contra de esta agricultura volcada al negocio, a maximizar la ganancia. Our correspondents bring us more constructive news highlights. Hola, estamos enfrente de la capilla de Santa María de los Ángeles en Bogotá, la ciudad capital de Colombia. La capilla de Santa María de los Ángeles fue inaugurada en 1920 y es escogida por las personas más famosas de Bogotá para realizar sus ceremonias religiosas. En junio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que la política de control de drogas ilegales adoptada por Colombia en los últimos años está dando buenos resultados. La producción de coca declinó un 16% en un año, una disminución mucho mayor que en la región. Con oraciones por un mundo más armonioso y libre de drogas, esto es Supreme Master Television en Bogotá, Colômbia. Olá a todos, falo de São Paulo, Brasil. Graças às medidas implementadas pelo governo brasileiro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais anunciou uma redução de 50% no desmatamento da Amazônia, entre os meses de agosto e novembro de 2009, em comparação com o mesmo período de 2008. Claro, ainda há muito mais a fazer para salvar a Amazônia, os pulmões da Terra. É por isso que estamos muito contentes de que a maior cidade do país, São Paulo, iniciou a campanha Segunda Sem Carne desde 3 de outubro de 2009. Essa campanha foi lançada pelo secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Dr. Eduardo José Martins Alves Sobrinho, e pela Sociedade Vegetariana Brasileira. E essa é a questão do aquecimento global, é o desafio mais abrangente que a humanidade já teve. Diminuir o consumo da carne, chegar até o vegetarianismo é a contribuição mais efetiva que cada um de nós pode dar no combate ao aquecimento global. Que possamos em breve ter um planeta mais verde e salvo. Reportando para a Supreme Master Television. Saludos desde Perú. En noviembre de 2009, la ministra de la Producción, Mercedes Arauz, pidió a otros estados vecinos que cooperaran juntos para limitar el gasto militar individual
y de esa manera asignar más para programas sociales. En más buenas noticias, Perú está trabajando para proveer agua potable segura y saneamiento a 4 millones de personas, como aseguró el presidente Alan García Pérez. Supreme Master Television desde Perú. Cálido saludo de Santiago de Chile. El 27 de febrero de 2010, un intenso terremoto de magnitud 8,8 golpeó a Chile, cobrándose la vida de más de 500 personas, mientras afectó a otros 2 millones más. La generosa asistencia internacional de todas partes no tardó en llegar, y la maestra suprema Chinhai inmediatamente contribuyó con ayuda de emergencia y el envío de un equipo de auxilio de nuestra asociación para socorrer a los más afectados. Gracias a la maestra suprema Chinhai por el aporte que nos está haciendo acá en la ciudad de Constitución. La buena noticia es que la gente de Chile se está recuperando y también adoptando la dieta vegana estabilizadora del planeta. Como fue informado, el consumo de carne vio un marcado descenso en el año 2009. Con esperanza y gratitud, reportando desde Chile. Quiero felicitarlos, mandarles todo mi cariño por la gran labor que realizan en defensa de la naturaleza, en defensa del planeta, en defensa de los animales. Ya somos muchos, así es que ánimo, fuerza y sigamos adelante. Sé ecológico, sé vegano y salvemos el planeta. The nations of Europe led by example through their humanitarian efforts and endeavours to protect the environment. With 1.2 billion people who still lack access to potable water, the European Commission has been placing more focus on this valued resource while making generous aid donations around the world. The European Commission is also working to allow more refugees from areas of conflict and developing nations to settle in member states. In May 2010, over 500 European mayors gathered to sign a declaration known as the Covenant of Mayors to pledge to reduce carbon emissions more than 20% by 2020, beyond the European Union's goal. In December 2009, European Parliament held a hearing titled Climate Change and Food Policy, Less Meat, Less Heat, inviting as speakers former Beatles artist Sir Paul McCartney and Dr. Rajendra Pachauri, esteemed chair of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change and vegetarian. What can the European Parliament do, and the governments of the world? I suggest that they could encourage and guide people to reduce meat consumption. It's no longer a personal choice. This is something that's going to affect the whole of the planet. From Supreme Master Television for Sir Paul McCartney, how do you think we can encourage people to change their eating habits, like education-wise, and also in the compassion issue? I think what needs to be done is to point out the dangers of not changing our eating habits. And there are lots of facts available. I think we just have to encourage people, to guide them, to help them make the transition. But I think it's doable. It's very possible. I think we have to use every means to mitigate the emissions of greenhouse gases. And I'd submit to you once again that cutting down on meat consumption would be an extremely effective way of doing so. Our correspondents bring us more laudable news from location. Salutations de Paris en France. Nous sommes devant la cathédrale Notre-Dame. Cette année, le gouvernement français a fait un don de 32 millions d'euros pour rendre disponible l'eau potable à Olac, au Vietnam, et a placé la première pierre d'un nouveau parc industriel à Bethléem, en Palestine, donnant 10 millions d'euros pour l'infrastructure.
En outre, le ministère du Développement durable a fait planter des fleurs à pollen le long de 250 km de route pour aider à rétablir les populations d'abeilles. À bientôt de Paris, en France. Buenos días, bienvenidos a España. Nos encontramos en Granada, ciudad de la Alhambra, monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Los derechos de los animales han sido un tema destacado en el país este año, ya que Cataluña se convirtió en la segunda comunidad después de Canarias en abolir la corrida de toros. Y en noticias deportivas, España ganó la Copa del Mundo FIFA 2010. Estas fueron las noticias más destacadas para Supreme Master Television desde España. Suomi on päättänyt rajoittaa tupakkatuotteiden esilläpitoa kaupoissa. Lisäksi tupakointi on kielletty autoissa, joissa on alle 18-vuotiaita matkustajia. Tupakka-automaatit tullaan poistamaan vähitellen käytöstä seuraavien 3 vuoden aikana. Kansakunta toivoo, ettei heikentävää riippuvuutta enää lainkaan esiintyisi 30 vuoden päästä. Helsingin kaupungin valtuusto teki myös päätöksen viikoittaisesta kasvisruokapäivästä kaikissa kaupungin kouluissa ilmastonmuutoksen lieventämiseksi, kulujen säästämiseksi ja terveyden vaalimiseksi. Pitkän elämän kunniaksi Suomesta! Pozdravljeni, miroljubni gledalci. Pri nas v Sloveniji opažamo napredek v prijateljskih odnosih med sosedi. Da bi olajšali vstop Hrvaške v Evropsko unijo, sta predsednika vlad Slovenije in Hrvaške podpisala zgodovinski sporazum, po katerem državi sprejemata mednarodno arbitražo o meji. Potem, ko sta državi ratificirali sporazum, je bil dodatno potrjen junija letos v Sloveniji na ljudskem referendumu. To je bil kratek vklop iz Slovenije. Želimo vam obilo miru in harmonije. To je također uistinu velika vijest za Hrvatsku. U više naprednih vijesti Hrvatska je potpisala izjavu o formiranju zajedničkog poduzeća sa željeznicama Slovenije i Srbije, kako bi se omogućio efikasniji i lakši međunarodni prijevoz. Što više, pod vodstvom novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, naša zemlja je ušla u novo doba suradnje sa Srbijom. Izvješće za Supreme Master Televiziju. Здравствуйте! Российский президент Дмитрий Медведев в июле подписал новый запрет на вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Новый закон, требующий стопроцентной трезвости за рулем, который вошел в силу в августе, так же, как и подобные законы против наркотиков и азартных игр, создан для того, чтобы сократить количество несчастных случаев. Россия также в процессе избавления от всего химического оружия. А еще здесь, в Москве, в конце июля состоял первый вегетарианский фестиваль. Это репортаж для Supreme Master Television из Moskvы. Merhaba. İçinde bulunduğumuz 2010 yılında Türkiye tarihi bir ziyaret gerçekleştiren Iraklı Kürt lider Mesut Barzani ağırladı. Türkiye'de yaşayan Kürtlere tanınan haklar genişletildi. Barış destekleme amacıyla silahlarını bırakan bir grup Türkiye'li Kürt ülkeye kabul edildi. Ermenistan'la diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi. Yunanistan'la ticaret hacmi arttı. 24 saat çalışan ücretsiz hayvan ambulanslarının işletmeye alınması hayvan hakları açısından önemli bir ilerleme oldu. Supreme Master Televizyon adına Türkiye'den bildirdik. Selamlar. Kıbrıs bu yıl içinde Akdeniz bölgesinin en büyüğü olacak rüzgar çiftliğini kurması yönünde çalışmalarını başlattı. Halk sağlığını korumaya yönelik olarak da Avrupa'nın en sıkı yasalarından biriyle kapalı alanlarda sigara içmesini tamamen yasaklandı. Επιπλέον, ο Ελληνοκύπριος πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ Αλί Ταλάτ ξανάρχισαν συζητήσεις για ειρήνευση, δηλώνοντας και οι δύο την επιθυμία τους να λύσουν τα ζητήματα για το καλό όλων των κατοίκων της Κύπρου. Ανανεώθηκαν οι προσπάθειες για να ανοίξουν νέες πύλες εισόδου στα σύνορα, πράγμα που θα αναθερμάνει τις σχέσεις των δύο πλευρών. Haziran ayında ise güzeyde yaşayan Nakşibendiz Hareketi lideri Şeyh Nazım 16. Papa Benedikt'i ziyaret etti.
Supreme Master Television için Kıbrıs'tan değerlendirdiğimiz yapıcı haberlerimizin sonuna geldik. Seien Sie gegrüßt, liebe Zuschauer aus Köln, Deutschland. Der Kinofilm Die vierte Revolution, Energy Autonomy, hatte im März seine Premiere. Der Film zeigt, dass es der Welt möglich ist, ihren Energiebedarf zu 100% aus nachhaltigen Quellen zu decken. Der Bioanbau erfreut sich auch weiterhin wachsender Beliebtheit. Und Bremen wurde zur ersten deutschen Stadt, die einen wöchentlichen Veggie-Tag einführte. Wissenschaftler am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung betonten kürzlich, wie wichtig es ist, den Konsum von Fleisch- und Milchprodukten einzudämmen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dies ist Supreme Master Television, Deutschland. Welkom in Nederland. Het afgelopen jaar heeft Nederland $23,5 miljoen geschonken aan Soedan voor veilig water. In mei kwam er een nieuwe documentaire uit, See the Truth, die de destructie van het vissen blootlegt. Zoals de Verenigde Naties rapporteerden, kunnen alle oceanen van de wereld volledig geleegd zijn in slechts 40 jaar. Het antwoord van de film: stop met het eten van vis, om de oceanen levend te houden, zodat ze ons levend kunnen houden. Vanuit Nederland rapporterend, dit is Supreme Master Television. Greetings from London, the United Kingdom. In a landmark study published in the prestigious Lancet Medical Journal, British researchers determined that reducing livestock production and meat consumption are the only way to meet the country's ambitious carbon emissions reduction goals, and the least expensive. It's also the best for improving overall public health, as the study calculated that the UK would prevent thousands of meat-related fatalities a year. So you can't ignore the food and agricultural sector if you're serious about reducing greenhouse gas emissions quite dramatically, which is what we know has to be done. A greater awareness of the climate costs of all of our actions, including our choice about what we eat, is urgently needed. There's many people who don't consume very much animal products and meat and other animal products, some who are purely vegetarian and vegan, and all these different dietary patterns are compatible with a healthy lifestyle. May we all choose the plant-based diet to save our lives and the planet. Supreme Master Television, London, United Kingdom. During an October 2009 video conference in Germany, Supreme Master Ching Hai spoke of the best way to restore our health and that of the ecosphere. So to return ourselves and our world to a more pure state, we have to stop the killing of innocent animals. Stop it now. Stop it now. And turn to the merciful way of life, the natural way of life that God intended us to live, which is the vegan diet. This will restore the conscience of every person who adopts such a lifestyle, as well as the planet itself. This has been our 2010 Constructive News Review from around the world, celebrating the upcoming 4th year anniversary of Supreme Master Television, your constructive global TV channel. Now, please join us for Words of Wisdom, up next after noteworthy news. May heaven bless your life with peace and happiness. Supreme Master'ı ben biraz geç tanıdım ama Supreme Master televizyonu bunu fazlasıyla yerine getiriyor. Ben de bundan sonra daha çok insanın bu televizyonu seyretmesi için elimden gelen çabayı da göstereceğim. Supreme Master'ın yeni yaş gününü de 4. yılını kutluyorum. I want to wish you good luck and success in your mission and your spiritual evolution. As a researcher of near-death experiences, I definitely support the idea of respecting all life, including the life of animals, which clearly in my mind has a soul. So being vegan, not killing animals, for me is a sign of very high evolution, and I believe promoting this universal respect and love for all living beings is a very noble cause, and I wish you great success on your mission. Happy 4th anniversary to Supreme Master Television, and be veg, go green to save the planet.
Supreme Master Television bestaat binnenkort 4 jaar. En dat is een felicitatie waard. Supreme Master Television richt zich juist op het positieve nieuws. En positief nieuws is te weinig nieuws, dat zou meer aan bod moeten komen. En ik vind het heel leuk dat Supreme Master Television zich daarvoor inzet. Dus een felicitatie voor de 4 jaar, op naar de 10. You are watching Supreme Master Television. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.